Okay, good morning, everyone. Thank you very much for the speaker and for the moderator and speaker for joining this event. So welcome back to the Ungku Aziz Talks and Public Policy Public Lecture Series. This is our NIN public lecture series. And in this event, we will raise an issue of the cycles of poverty, burden of the urban poor, or Belenggu Kemiskinan, Beban, Miskin, Bandar. So my name is Romi Hartarto. I'm a postdoctoral research fellow at Ungku Aziz Center for Development Studies. And in this occasion, we already have Miss Nadia Karina from Japan, Southeast Asia. Before we are going to the event, I will introduce her profile first. So, Miss Nadia Karina is currently a policy manager at Japan, Southeast Asia. She started her career as a policy associate in similar institution, and then becoming senior policy associate, like after a year of her service, and now she is a policy manager. And she obtained her education qualification in Bachelor of Economics in Business Administration and Management from Universitas Gadjah Mada Indonesia at 2015, and then she continued her study at master level in social innovation and entrepreneurship at the London School of Economics and Political Science, using scholarship from Indonesian Endowment Fund for Education, Ministry of Finance. So without any further ado, so I think it's time for Miss Nadia Karina to introduce the speaker as well as the topic for our public lecture. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Romi, for your opening remarks. Assalamualaikum and a very good morning to all our participants today. Welcome to today's public lecture series by the Ungku Aziz Center for Development Studies. My name is Nadia. I'm honored and excited to be your moderator for this session, where we will hear and learn more in this insightful journey with our amazing speaker, Najah Khalid from the ARBA Foundation. So whether you are already familiar with Ungku Aziz or ARBA Foundation's work or just discovering them for the first time, I invite you to engage, ask questions, and join us in today's exciting discussion. The discussion will be mixed in Malay, English, or even Indonesian, so please feel free to participate. So without further ado, let me introduce you to our distinguished speaker. Ms. Najah Khalid is the head of project and operation at ARBA Foundation. She has always been passionate about global issues surrounding women and children education. She was exposed to humanitarian roles throughout her international baccalaureate program in College Mara Banting. She believes that solving social issues would not be possible without the combined efforts of a community. She first embarked on her architecture study in the UK, and her views broadened as she observed various social problems such as poverty, domestic violence, homelessness, as well as ethnic and religious discrimination. It was then that she felt more empowered and motivated to put forth efforts in helping children and the community in need. She's been leading the project and operation team in ARBA Foundation for 3 years, where she manages the strategies of intervention, monitor, and also examine the linkages between different social issues involving families in need in Malaysia, and in the scope of urban and rural poverty. One of her goals in the work is to provide a multidimensional overview of the social problems in a manner that is engaging and easy to comprehend. So please join me to welcome Ms. Najah to the stage so she might start her sharing session with us today. Thank you so much. Ms. Najah, please, the mic is yours. All right. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First and foremost, I want to thank everyone here for coming, and also
untuk Ungku Aziz Center and Development. It is an honor lah to be here for me. I want to start my. Alright. Before I start, I'm gonna speak in a mix of Malay and English lah, but the whole slide will be in Malay. For today's session, I'm gonna be sharing mostly my experience working with the masyarakat miskin kan, specifically miskin bandar lah. So throughout the sharing today, I will be referencing several experience, several watak character that I've met sepanjang saya bekerja dalam dalam bidang ni. Dan so I think I want to start first by introducing ARBA Foundation so that the whole audience boleh dapat the idea daripada mana saya dapat perspektif yang I have now. So I want to start by introducing ARBA Foundation. ARBA Foundation ni siapa? ARBA Foundation, we are a foundation, yayasan yang berdaftar di bawah LFSA, and our mission ialah untuk bantu kanak-kanak di Malaysia keluar daripada kitaran kemiskinan. That is our main mission. Also, so the next one, siapa yang ARBA Foundation bantu dan macam mana kami membantu? So semua keluarga di bawah jagaan ARBA Foundation merupakan keluarga-keluarga yang ada anak-anak kecil, meaning mereka ni bersekolah dan ada sekolah menengah, sekolah rendah, ada juga dalam tadika. And also after a while we realize dalam our mission nak help the children keluar dari poverty ni, we realize yang we have to pick our battles. What this mean is we realize yang ada two type of behavior lah, yang distinct behavior dalam kalangan masyarakat miskin ni. Ada yang dia dah selesa berada di tempat dia, tapi there are a part of them yang memang nak keluar daripada poverty tu. So these are our main target audience lah, orang-orang yang kami pilih untuk bantu. These are the main group of people, because we feel like this is the best people yang boleh commit to us in doing any intervention plan. So when we say tadi tajuknya ialah Belenggu Miskin Bandar kan. Belenggu ni kalau dalam perspektif saya, it's something yang mengikat kita kan. It's something yang mengikat kita, yang menyebabkan orang-orang yang terperangkap dekat dalam ni dia tak boleh keluar. Dia dibelenggu dengan benda ni. So the first belenggu untuk masyarakat miskin bandar yang paling obvious sekali ialah kos sara hidup yang tinggi tinggal di bandar. So kat sini bila kita kata kos sara hidup tinggi yang tinggal di bandar, saya nak bawa saya ada satu perspektif yang selalunya orang cakap, oh kalau orang-orang miskin daripada luar bandar ni selalunya dia ada satu perspektif. Macam mana? Bila dia rasa macam dia kena berhijrah ke bandar. Daripada luar bandar ni dia kena berhijrah ke bandar, sebab kalau berhijrah ke bandar dia punya pendapatan, dia gonna get higher amount of income. That's the first thing yang menyebabkan orang-orang luar bandar nak pindah ke bandar, sebab dia rasa they will earn more. And bila they will earn more, automatically diorang akan berjaya untuk bawa keluarga diorang ni daripada kesusahan dan kemiskinan tu. However, I want to say that this is not necessarily true. The reason why actually living in the city, tinggal di bandar, cost of living dia is significantly higher. For example, sewa rumah significantly higher compared to tinggal di bandar daripada tinggal di luar bandar. Kalau if you live in PPR, amount sewa dia dalam 200.5-ish macam tu. Tapi kalau flat cost rendah, even rumah setinggan sekalipun, based on the experience, based on my experience, sewa dia around 700 to 800. In which memang macam it's very expensive for those who earn less than 2,000 ringgit per month. Also, just to share juga kan, dapatan daripada ARBA Foundation. Sebab di ARBA Foundation, kita ada satu projek Nadia ni, where kita collect data-data
cara perbelanjaan masyarakat. So ada significant difference tau macam mana masyarakat di bandar dan luar bandar ni berbelanja. For example, bila kita kata pasal sewa rumah kan, untuk sewa rumah, kalau orang bandar ni, the first thing bila dia dapat gaji, the first thing yang diorang akan bayar ialah bayar sewa dulu. First thing first, before makanan, before anything, sewa perlu dibayar dulu. So that takes around 60 to 70% of their of their earnings lah. And also compared to masyarakat luar bandar, masyarakat luar bandar ni dia selalunya mereka ni tinggal di rumah pusaka. Maksudnya rumah tinggalan daripada ayah, daripada emak ataupun daripada keluarga lah kan. So dekat sini dia orang tak boleh bayar sewa. So the priority ialah untuk bayar benda-benda lain. So selalunya dia orang fikir makanan dulu. Even makanan pun mungkin sewa dia punya utility bills first. Baru dia fikir makanan. So kebanyakan orang yang tinggal di bandar ni, that's their priority. Sewa first compared to orang luar bandar kan. Moving on, recently Kementerian Ekonomi Malaysia, they've published pendapatan garis kemiskinan. The amount mentioned ialah RM2,589. Mungkin I think everyone is dah really familiar, tapi I just want to explain a little bit more. Bila kita kata pendapatan garis kemiskinan ni, apa maksudnya? Kalau nak tahu, pendapatan garis kemiskinan ni dia termasuk makanan dan bukan makanan. So basically, the government, they had calculated amount needed for a household untuk sustain a healthy and comfortable life. What are the amount? This is their calculation kan. And the amount yang diorang dah calculate untuk household di Malaysia ialah 2,589. Based on, kalau you guys boleh nampak the timeline ni, the amount keep on increasing. It's because the cost of living keep on increasing. Tapi I want to share juga, have you ever wonder what happen if you live in Malaysia tapi you earn less than the pendapatan garis kemiskinan ni? So apa yang berlaku kan kalau mereka ni earn less than this amount? Basically, they have to pick and choose. Apa priority first? So macam tadi cakap, sewa rumah and itu. Tapi this also mean they have to let go of certain things. Apa benda yang di let go tu? Selalunya, it's a healthier option. Maksudnya healthier food, because it costs more to have a healthier food. The priority ialah kenyang, bukan untuk healthy kan. And also mungkin benda-benda lain yang terpaksa di let go, sebagai contohnya ialah education anak-anak. Those are the things yang dia bukan let go, tapi lebih kepada they have other priorities yang they have to pick first before that. So education, healthier food, utility bills, selalunya untuk masyarakat bandar ni it's after that. After benda-benda yang lebih penting tu kan. Ada satu, I want to share a video sekejap Bentar. Alamak. Sekejap ya. Right. Never mind then. Macam dah hilang. Okay. It's okay. Tak apalah. Before that. Okay. Sorry, after this kita akan share video tu. This is one of our project yang ARBA Foundation buat. Kita nama dia Project Nadia. Project Nadia ni ialah kita berikan
family ni unconditional cash assistance. Maksudnya unconditional ni maksudnya kita tak ada syarat dia kena gunakan duit ni untuk apa. Tapi in return they have to report back to us cara perbelanjaan, apa benda yang diorang belanjakan menggunakan tu, apa pendapatan diorang, dan diorang kena tunjuk kat kami juga apa dari pemakanan, sebab kita nak tengok apa yang dia makan dan juga dari emosi mereka. So last month one of saya nak cerita tentang seorang watak ni, nama dia Kak Wana, kita panggil dia Kak Wana. Dia ada this is the submitted diary pemakanan kepada kami lah. So if you kalau perasan dekat sini saya ada highlight kan the red one ni, Kak Wana ni dia makan nasi lemak. So selalunya based on my previous experience with her, dia tak adalah selalu makan nasi lemak, tapi dia macam macam mana Karina Kak makan nasi lemak bulan ni. So I asked the question, kenapa macam banyak je makan nasi lemak kan minggu ni. Kak Wana cerita kat kita orang, dia kata sekarang kan beras dah naik. Bila harga beras naik, orang-orang kat sini dia orang tak nak beli kuih. Kak Wana ni dia bekerja sebagai dia hantar kuih, pagi-pagi dia akan hantar kuih. So Kak Wana kata sekarang kan beras dah naik. Lepas tu kalau sekarang ni orang-orang tak beli, so kuih akak tak laku. So nak tak nak akak macam tak ada duit sangat nak beli beras. So cakap akak tak beli beras, lepas tu akak makan nasi lemak. Lepas tu dia kata sebab nasi lemak tu kalau dia beri tengah hari harga dia murah. Sebab tengah hari kan orang nak habiskan jualan, so harga dia dah murah. So lepas tu kalau akak kita orang ni, maksudnya dia dah anak-anak makan nasi lemak, nanti lebih kenyang lah compared to makan benda lain. So this is one of an example yang saya nak cerita, yang priority diorang tu kenyang dulu. Bila tak ada duit, makan kena makan, especially orang yang ada anak kecil kan. So priority dia nak kenyang dulu. So another option kalau dia tak makan nasi lemak, dia kata buat je sup apa, sebab kalau sup ni kenyang sikit. Selalunya dia makan nasi dengan kuah Maggi, sebab dia kata kalau budak-budak ni dia makan sup ni barulah dia kenyang sikit. And benda tu kenyang yang boleh tahan sampai malam tau. So kalau perasan kan, lagi satu corak orang miskin, corak orang yang miskin mana ni juga, dia selalunya skip breakfast. Because breakfast tu benda yang macam tak apa, kita makan tengah hari, aim dia makan tengah hari. Breakfast tu tak apa, kita tak makan lagi. And also kalau perasan juga, yang kosong-kosong ni maksudnya dia tak makan lah malam. Sebab last month kan ada isu yang pasal harga beras naik kan dekat Malaysia. So bila harga beras naik tu memang it's highly affecting those, especially orang-orang di miskin bandar ni. Alright, seterusnya I just basically the point is what I want to say ialah those who living in poverty, specifically urban poverty, they are in a constant state of trade-off. They have to pick and choose their battles. They have to pick and choose apa benda yang perlu didahulukan. So benda-benda lain tu come second. Education anak, healthy option, benda-benda macam tu. Seterusnya, belenggu kedua yang saya nak share kat sini keadaan rumah yang sempit dan tidak kondusif. Living in poverty, especially di bandar, dia ada beberapa option untuk dia tinggal. Kalau dia dapat tinggal di PPR, sewa dia 200.5. Kalau dia tinggal di rumah setinggan ataupun rumah-rumah kampung, even flat kos rendah pun harga dia 700 plus. So walaupun maksudnya macam mana keadaan rumah mereka kan. So saya nak tunjuk ada few gambar yang saya nak sharekan dekat sini. This is gambar salah satu keluarga yang kami jaga. Lokasi dia di Bangi. Kalau boleh nampak kat sini this is the condition of the house lah. This is the main living room. Kat belakang ni ada bilik, tapi bilik tu is a very macam bukanlah bilik sangat. It's just ruang yang diorang jadikan bilik dan tutup dengan langsir-langsir.
So dekat sini ialah ruang tamu, tapi untuk orang miskin mana ni sebabkan dia orang ada limited ruang tamu ni lah tempat dia orang makan, ruang tamu ni lah tempat dia tidur, ruang tamu ni lah tempat anak-anak buat kerja sekolah, semua benda. The next picture ni, ini ialah ruang dapur. Ruang dapur ni memang kecil, tapi on top of kecil tu, dia tak berapa bersih sebab the state of the house tu memang macam tu. And also macam ada bocor-bocor, benda tu ialah benda yang normal lah kalau awak tinggal kan. And also we managed to capture this picture. One of the kids was sedang bersiap-siap nak pergi sekolah. Dan ruang tamu tu pun lah tempat dia bersiap-siap nak pergi sekolah sebab itu je satu cermin yang ada untuk the whole house. Can you imagine living in this condition kan? Ini bila kita kata pasal apa tu? Rumah yang didiami oleh 7 orang. Dia ada 2 and also imagine juga family ni dia ada anak yang bersekolah menengah, meaning sedang meningkat remaja lah dan perempuan. Dan bila dia tidur, dia masa tidur di luar sebab ibu dia tak mampu nak binakan dia bilik lah, nak sediakan dia bilik yang proper. Another living condition yang saya nak tunjuk kan, ialah flat cost rendah. Flat cost rendah dekat Malaysia ni, kalau tengok kan, I still remember the first experience when we went here. I think it was back during, waktu tu just before COVID. It was a bit, personally it was a bit scary because the lighting tu memang gelap dan keadaan dia ada satu, dia ada bau-bauan yang tidak menyenangkan. Dan memang kalau tengok dia punya kat sini, tangga dia pun macam, kita macam takut nak naik tangga tu. Memang gelap. Ini gelap bukan sebab nak hujan ataupun lighting, maksudnya kita guna efek ke apa. Memang keadaan ni kalau lalu tu memang gelap di siang hari. Waktu ni tengah hari. Dan ini keadaan di sini. Dan ini ialah flat cost rendah. Tadi kita cerita pasal inside the house yang kecil. Dan macam mana budak-budak ni terperangkap dalam rumah, tak boleh pergi mana-mana, semua kena buat di ruang tamu. Ini kita nak cerita pasal persekitaran di luar pula. Keadaan yang gelap dan tak selamat. Even, I can share. There's a report dari title Kanak-Kanak Pinggiran daripada UNICEF Malaysia. It's regarding the state of PPR lah. 1 out of 5 memang menganggap kawasan umum dekat flat cost rendah ni tak bersih, and 3 out of 4 merasakan tempat tinggal mereka tak selamat, especially untuk kanak-kanak pada waktu malam. I want to quote, I feel like macam this is an important part juga. I want to quote apa yang one of the respondent of the reports ni share. Dia kata, masalah dadah bagi mereka adalah masalah yang biasa berlaku dekat sini. Mereka takkan biarkan anak-anak mereka bermain di luar tanpa pengawasan. Awal pagi dan lewat petang adalah masa yang paling ditakuti oleh penduduk di sini. Meaning that due to the situation kan, the poor lighting, the poor sanitary and everything, dia dah jadi macam lubuk lah juga. Dan orang ada melakukan aktiviti-aktiviti yang sangat aktiviti-aktiviti yang melibatkan dadah dan sebagainya. In which if you imagine, if you have a children, you are the mother of children living inside that apartment ataupun that flat kan, memang you takkan bagilah anak-anak you keluar. Even based on my experience, kebanyakan flat cost rendah ni, even PPR, dia orang ada taman, tapi kebanyakan parents tak bagi anak pergi taman tu. So anak dia akan dikurung di rumah sahaja. Kalau nak main dekat ruang tamu tu je. Tapi bila kita tengok balik ruang tamu dia, oh, it's a very small ruang tamu, dia nak main apa? Anak dia tak boleh keluar, so dia hanya bermain di dalam rumah tapi tak ada benda untuk dimainkan. Even research daripada UNICEF juga cakap 4 daripada 10 isi rumah yang miskin ni, dia orang tak ada alat permainan ataupun buku untuk anak-anak. And it's not because they don't have money. I mean, one of the reasons is they don't have money to buy it, tapi another is they don't have the space to store the toys and the books. So the children ni, they don't have the experience untuk bermain dengan toys yang betul-betul dan juga buku-buku yang boleh dibaca kan. So basically this
apa kesan dia kepada kehidupan sekeharian kan untuk orang-orang yang tinggal di kawasan ni. And why I said this is a belenggu for them. Because it's highly affecting these 4 areas: pendidikan, keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan. When I say pendidikan, what does it mean by that kan? Sebab kanak-kanak ni tempat tu kan, bila tempat tu terkurung, diorang terkurung, diorang ni akan mereka ni are being confined in their home environment tu. They don't have the experience to explore. And if they were to explore, it's dangerous for them. So they don't have the ability to do that. So basically, it's a luxury lah untuk mereka ni kalau diorang boleh explore benda-benda macam tu. Bila kita kata pasal keselamatan kan, mungkin untuk kebanyakan orang bila kita kata isu keselamatan, kita takut cerita pasal takut anak-anak kalau jalan sendiri kena culik whatsoever. It's true. Tapi for those living in poverty, specifically in urban poverty, the issue is more than that. Because dia melibatkan kegiatan-kegiatan seperti dadah. Even mungkin je diorang ni berjiran dengan orang yang ada addiction problem. So dia tak boleh nak biarkan anak dia keluar sesuka hati je. So the security of the place tu, mak tu akan buatkan security tu lebih ketat lah untuk anak-anak tu. So and another thing bila kita kata pasal security kan, it's important juga, I want to say this juga. Bila anak-anak ni dia tak ada room. So budak-budak ni dah besar, dah remaja tapi dia orang tidur di ruang tamu. It's not a healthy living condition. Growing up, everyone needs their privacy and whatsoever, tapi juga it can lead to other things yang I think sangat tidak healthy lah untuk especially kanak-kanak perempuan untuk tidur di merata-merata tempat macam tu kan. Seterusnya bila kita kata pasal kesihatan kan, I remember during COVID, there's a moment where waktu tu the government kata if you tested positive, what you have to do ialah self-quarantine di rumah. Pernah tak kita terfikir untuk orang-orang miskin ni yang hanya ada 1 atau 2 bilik di rumah ni, 1 bilik lah selalunya kan di rumah yang available untuk diorang guna ni, macam mana diorang quarantine lah waktu COVID dulu? Have you ever think about that? The answer is diorang tak quarantinekan diri mereka. They just live normally je lah because they don't have the space and luxury to do that. So untuk normally what happen ialah for those living in poverty, mereka ni akan sekiranya one of the family members demam ataupun ada virus infection or whatsoever, memang benda tu akan berjangkit-jangkit ke anak-anak yang lain. So dia akan mengambil masa yang lama lah untuk satu rumah tu kembali sihat. Sebab kalau seorang demam, mesti orang lain demam. Sebab diorang tinggal di tempat yang confined kan, confined space yang sempit. So diorang tak boleh pergi mana-mana pula tu. And also selalunya diorang ni tak ada, if dia demam-demam biasa ke sesemua, dia tak pergi klinik ke apa kan. So dia duduk je lah dekat rumah. That's why lah macam the situation tu is actually not healthy lah. Yang menyebabkan it's one of the belenggu yang saya rasa diorang ni tak boleh nak escape. They want to but they cannot escape the situation due to the financial problem. Alright. Sorry. Seterusnya, belenggu. Alright, sekejap ya. Ada soalan, tapi soalan tu kita tanya sekejap lagi ke macam mana Miss Nadia? Mungkin nanti bisa setelah selesai atau Miss Najah mau langsung answer sekarang? Mungkin sekejap lagi ke? Sebab saya rasa dia ada kena mengenai dengan the third point. Okay. Okay. Seterusnya, belenggu seterusnya kan, akses kepada education yang terhad, akses kepada pendidikan yang terhad. Mungkin bila saya kata macam ni, mungkin the first thing yang kita come across everyone punya mind ialah
kalau dekat bandar kan banyak sekolah. Kenapa pula akses kepada pendidikan yang terhad? Bila saya kata pasal akses, it's not about the facilities, tapi dia ialah pasal masalah kewangan tu sendiri. So, when we talk about the access, sebenarnya financial situation tu sangat mempengaruhi education yang children tu dapat daripada the families kan. It's interesting, ada satu data daripada a research also, the research tu dibuat di PPR. 51% of children age 5 to 6 tidak dihantar ke prasekolah. What does it mean by this? Bila dia tidak dihantar ke prasekolah ni, maksudnya bila dia terus je pergi, the first thing yang dia enter ialah primary school kan, maksudnya waktu darjah 1 tu kalau di Malaysia ni. So automatically mungkin dia ada dia orang akan ke belakang lah compared to those yang went to prasekolah, went to sekolah-sekolah tadika ni. And also it also means bila kita kata it's not just pasal ability untuk membaca, menulis dan mengira, tapi it's about juga social, maksudnya cara social interaction. They lack the ability to do that kan. So bila dia start pula school specifically kepada masyarakat bandar ni, dia start dengan anak-anak orang bandar yang lain yang pergi ke prasekolah. So maksudnya bila dia step back tu, the gap tu bigger tau compared to yang luar bandar ni. Sebab the common situation when you live in the city ialah, oh budak 5-6 tahun memang akan pergi ke prasekolah. Mak dia memang akan hantar. Tapi kalau you are parents yang mungkin you don't have any money to spare, ataupun kalau you nak invest on your children's education, priority dia kalau you ada anak yang besar sikit, most of the money tu akan pergi kepada kakak-kakak dan abang-abang kan. So yang kecil-kecil ni takkan maksudnya itu ialah option-option yang diorang tak fikir pun sebagai benda-benda yang lebih penting lah. So priority dia orang-orang yang besar tu dulu. So nak tak nak, diorang ni akan start slow. Bila saya kata slow tu bukan slow yang macam cara fikir kat apa, dia maksudnya they are terkebelakang lah compared to their peers. That's what I meant. So this is the situation that is happening. I want to introduce everyone juga to another kakak yang kami jaga. Kita panggil dia Kak Iza. Kak Iza ni umur 38 tahun. Dia ada 5 orang anak. Kerja dia berniaga. Berniaga tu maksudnya dia menjual kuih dan dia ambil upah kadang-kadang buat meniaga nasi lemak dan sebagainya. At the same time dia ambil upah mengasuh juga. Suami dia bekerja sebagai tukang baiki rumah. And on top of that, dia ada 5 orang anak kan, tadi saya cakap. Salah seorang daripada anak dia tu ialah orang anak OKU yang memerlukan rutin follow up di hospital. What does it mean by that ialah priority Kak Iza ni, the first thing first, the family ialah first cari duit. Seterusnya ialah anak dia yang sakit tu. So anak-anak yang lain, bila tadi sebab kita cerita pasal akses kepada education kan. What happen bila suami dia kena bekerja? Kak Iza pula kena hantar anak dia pergi follow up ke hospital. So what happened to the kids yang 4 orang tadi kan? So disebabkan the home environment yang tak berapa selamat, Kak Iza ni dia tak akan percaya untuk anak dia pergi dan pulang daripada sekolah sendiri. So the best option that they have probably ialah untuk the kids to skip school for the day. Itu kalau dia ada rutin follow up 1 hari. What happen kalau anak dia tu admitted katalah seminggu? Mungkin the option tu ialah untuk the kids tu untuk skip school untuk seminggu jugalah. We haven't, maksudnya this is the life ataupun inilah pilihan-pilihan yang keluarga-keluarga ni ada. That's the best option for them. So and another thing ialah this situation ni one way or another akan set them back daripada other student. So nak katanya diorang ni memang akan terkebelakang lah daripada peers diorang, student-student mereka, kawan-kawan mereka yang lain kan. Seterusnya ada satu cerita ni juga, bila kita kata pasal kafah kan,
Sebenarnya orang-orang di bandar ni dia akan hantar anak-anak dia pergi kafar kalau untuk kalau apa tu Miss Nadia saya explain sikit, kafar ni kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Kita shorten dia kepada kafar. Sebenarnya untuk budak-budak yang tinggal di bandar ni pagi dia akan pergi sekolah rendah. Petang tu pukul 2.30 tu selepas Zuhur dia akan pergi kafar dan dia akan balik pukul 4.30. I've met kids yang macam kita orang nak sangat sorry apa tu nak katanya the kids ni diorang ni most of the families ni diorang cannot afford kafar. Ada budak-budak ni memang teringin nak pergi kelas kafar ni sebab dia tengok kawan-kawan dia pergi hari-hari naik basikal. Sebenarnya diorang pergi kafar ni selalunya dia dekat kawasan perumahan. So dia akan pergi naik basikal kan. Tapi kebanyakan parents yang memang dalam yang ada masalah kemiskinan ni, dia tak mampu untuk hantar anak dia ke kafar. Kafar ni kan memang ada yuran, lepas tu uniform dia lain kan. So dia punya itulah antara perbezaan. Another thing yang mungkin saya boleh sharekan juga dekat Malaysia one of an important parts dalam kalau you nak pergi mana-mana, benda yang maksudnya kalau you nak pergi universiti, one of the things yang pihak-pihak universiti ataupun orang akan tengok ialah your curriculum activities. Maksudnya aktiviti outside of school kan. Untuk kanak-kanak miskin, diorang ni option diorang sangat limited. Sebab first thing first ialah masalah kewangan tadilah. The parents cannot afford untuk buy uniform tu. And uniform ni harga dia mahal kan. Hari tu baru-baru ni we receive permohonan daripada I think tak silap saya Bangi. Dia ada 2 anak, seorang nak masuk kawat. Dua-dua orang nak masuk kawat. Seorang nak masuk cadet saya tak ingat KRS, they have like the whole green uniform. Satu lagi nak masuk cadet polis. Tapi dia orang nak pergi pertandingan tapi dia tak ada duit nak beli uniform. So this is the common things that happen. So bila kita kata pasal sebab point saya ialah aktiviti co-curriculum tadi kan. So nak katanya aktiviti co-curriculum ni sangat penting. Tapi for those living in poverty, the only option ialah untuk ambil option yang tak mahal tu lah. In which mungkin bila kita compare diorang punya resume atau CV tu, maksudnya akan diorang ni antara orang-orang yang macam tak menonjol sangatlah aktiviti co-curriculum yang ada dekat diorang dia punya sijil tu kan. So one way or another, diorang ni akan terkebelakang lah compared to student yang lain. So I want to bring this point, the whole issue pasal education ni, to go back to issue pasal kitaran kemiskinan kan. Untuk kanak-kanak yang besar dalam kemiskinan ni, bila dia tertinggal dalam pelajaran ni, highly likely dia akan terkebelakang, dia akan susah dapat pekerjaan. Dan dia akan buat balik apa yang parents dia orang buat tu. So one way or another, they will live like their parents and their kids' life akan menjadi seperti yang diorang alami juga. So they cannot skip the cycle. Everything will happen back. The situation will happen back. Mungkin benda yang berubah ialah tempat tinggal dan mungkin sekolah, tapi experience wise it will all be the same. What are the things yang mungkin kita boleh fikirkan, sebab the point about education ni pada saya dia sangat related dengan the second belenggu tadi, iaitu masalah rumah yang sempit tu kan. Because children that are confined in their home environment tend to have tak minat nak pergi sekolah. They usually tak minat nak pergi sekolah sebab they don't have anything to look forward to. Also bila diorang tak ada nak look forward tu, itulah diorang macam diorang hanya tengok sekeliling diorang. So bila kita tanya apa cita-cita diorang ialah apa yang ada di sekeliling mereka. I have a good example that I want to share. I think I went to one sekolah dekat Hulu Langat. Hulu Langat ni ialah kawasan bandar tapi dia sedikit terkebelakang lah, macam kampung sikit, tapi dia berada di Kuala Lumpur. So dekat situ we went to one school, and dekat sekolah tu cikgu tu dia share lah the disappointment. Dia kata dekat sini budak-budak tak ada cita-cita sangat. They don't have ambitions. So kalau tanya nak pergi nak jadi apa waktu besar,
cita-cita dia nak kerja dekat Watson, nak kerja dekat farmasi. Sebab dekat situ ada satu Watson yang besar. So orang yang paling berjaya pada diorang ialah orang yang kerja kat situ. You know, it's affecting. Cara diorang fikir tu sangat benda yang tengok tu sangat mempengaruhi diorang punya imajinasi dan cita-cita tu. There's another funny story. Waktu COVID tu, ada seorang budak ni. Waktu tu dia di Pahang lah. Kita tanya dia, adik dia nak jadi cita-cita apa? Dia nak jadi bomber mula-mula. Lepas tu tanya, oh kenapa nak jadi bomber? Sebab jarang lah budak perempuan. Because she's I think 9-year-old girl. Kecil lah. And 9-year-old nak jadi bomber. Sebab dekat TV tu selalu keluar pasal cerita abang bomber. Abang bomber. Dia mesti ada satu masa dekat Malaysia tu dia famous sikit abang bomber kan. So budak kecil ni nak jadi bomber. So waktu COVID kebetulan ada banyak ambulans yang keluar masuk kawasan dia. Lepas tu waktu kita orang datang the second time, dia seronok cerita. Oh kakak, saya punya cita-cita dah berubah. Oh sekarang awak nak jadi apa? Saya nak jadi driver ambulans. Bukan doktor tau, driver ambulans. Because that's what they see every day waktu tu. Nak katanya, budak-budak kecil ni diorang sangat dipengaruhi. So kalau kita fikir balik kan, budak-budak yang tadi dia membesar dekat kawasan yang gelap dan sebagainya. Sekeliling diorang ialah orang yang mungkin ada addiction problem tentang dadah dan mungkin ada alcohol problem. One way or another, those kind of things unconsciously akan affect diorang punya mindset lah. Apa benda yang paling besar diorang boleh jadi. So, so I think it's for them, mungkin the best ialah untuk tunjukkan kepada mereka ni apa lagi, what are other options that they can be. So dekat ARBA Foundation, I want to share juga one of the projects that we do. Kita ada satu projek, kita namakan dia projek teroka. Untuk projek teroka ni, kita bawakan budak-budak ni daripada banyak background, luar bandar dan sebagainya, tapi kita bawa dia untuk experience new thing, jumpa dengan orang-orang yang baru. So kat mana kita bawa dia orang? Kita bawa dia pergi university, kita bawa dia pergi zoo, kita bawa dia pergi building, office buildings untuk open their eyes. And I would really, based on my experience lah, I would really say yang you can definitely see yang macam, oh saya tak tahu pun macam ni boleh juga. Saya pun tak tahu pun macam ni boleh juga. Because like macam bila kita kata zoo kan, oh takkan tak ada orang tak pernah pergi zoo. Yes, I can say budak-budak, ada budak-budak, memang yang budak-budak miskin ni, mak dia tak mampu nak bawa dia pergi zoo pun. And as an issue about kewangan, tapi at the same time juga isu tentang masa. The parents ni, they are working long hours. Diorang ada kat rumah malam je. Itu pun malam pun diorang tak mampu, dia memang tak ada masa untuk buat apa-apa pun dengan anak-anak kan. So nak katanya it's really affecting the kids life lah. Kita try lah share video lagi satu. Aku dia terharu sangat kan dapat bawa anak-anak pergi. Sebab dia nak pergi sendiri pun belum tentu lagi kan. Tapi saya tengok anak-anak main memang saya seronok, macam happy tengok dia macam mana. Macam keluar. Lama ni kan dia tengok kat TV, dia tengok orang lain keluar. Selama ni dia dengar orang bercerita, pergi sana, sini kan. Lepas tu tiba giliran anak sendiri pergi. Ya Allah, Tuhan saja yang tahu macam mana perasaan dia. Selama ni kalau cikgu tanya, cuti ni pergi mana? Ya, kamu pergi mana? Rumah dia. Tapi hari ni saya rasa gembira, tahan dulu sebabnya orang dapat apa dia. Oh, saya pergi berjalan. Saya minta terima kasih banyak pada yang memberi sumbangan kan. Saya doakan pada persumbangan tu bertambah lagi rezeki dia kan. Pak membantu kami anak-anak yang senang kan. That's one of the families lah tadi yang Kak Iza tu. Itulah family yang kami bawa ke kita waktu tu kita bawa dia pergi mana? Cik Zainah tak cakap saya. That was the first time the parent kata cuti sekolah anak dia pergi somewhere. Sebab diorang ni balik kampung pun tak ada duit.
So memang tak pergi mana-mana, memang duduk je lah kat rumah tu. Memang duduk je kat rumah tu dan tak ada buat apa-apa pun dekat rumah tu. Nak katanya TV mana tak ada. So memang macam budak-budak ni memang memerlukan inspirasi kan. Tapi it's a luxury tau untuk rupanya. Saya baru tahu. I realise saya macam, oh it's a luxury rupanya untuk ada cita-cita. Untuk keluar daripada kawasan rumah tu untuk tengok sekeliling. And nak katanya as a individual yang macam outside kan, kita tak pernah imagine this is the extent of the children's punya life kan. Tapi it is the reality. Itulah antara belenggu-belenggu yang saya rasa macam, oh, yang mengikat budak-budak ni dia tak boleh keluar daripada situ. So I think after tu, this is my last slide for today. What are the takeaways? After few years, saya buat ataupun saya lead the project team and we do a lot of intervention untuk masalah-masalah poverty kan. This is I think the takeaways yang saya betul-betul nak share dengan everyone. First, bantuan one-off dan projek jangka masa pendek bukan penyelesaian untuk selesaikan masalah poverty. Dia bukan tak ada efek. Mungkin dia ada efek, tapi dia bukan penyelesaian untuk masalah-masalah kemiskinan yang ada dekat Malaysia ni lah. Next, sistem sokongan yang kuat amatlah diperlukan. If we want this family to be able untuk keluar daripada kemiskinan ni, they will need a very strong support system. Because they themselves tak boleh buat benda tu sendiri. They will need people to tell them that they can. And as a community, they need the support. Kalau tak ada orang yang support diorang akan hanyut terus dalam kemiskinan ni. Seterusnya, the last and for me, the most important points, we have to see all these families as a human first and not just numbers. Mungkin kami di ARBA Foundation, all our projects, dia ada research base, maksudnya dia berdasarkan research. So bila kita tengok research tu, all of it are numbers kan. All of it are numbers. Dan bila kita buat timeline, bila kita buat impact measurement, semua tu ialah numbers. Tapi kita tak pernah factor in the human element. Bila kita factor in the human element, dia akan sangat mempengaruhi cara kita tengok projek tu, cara kita arrange the project. Because human element ni maksudnya there are emotion involved, there are health issue involved, there are not just one entity. Dia macam family tu ada banyak anak ni, banyak ragam dia. So all those things ni ialah human element yang we must take into consideration when we design algorithm ataupun program-program intervention plan untuk menoktahkan kemiskinan tu lah. So I think macam lama juga saya bercakap ni kan. I think that's all for now. I pass back the mic to Miss Nadia. Thank you so much, Miss Najah, for the very inspiring talk and very enlightening session. I think I'm sure the audience learned a lot from you, from what you shared with us today, especially all the stories that real stories that you collected from the field and throughout your work with ARBA. So yeah, now we are in the discussion and Q&A session. We have around 1 hour for this discussion. So this will be, I hope this will be an interactive session, and you may ask a lot of questions to our speaker. And perhaps to start the discussion, I'll first address the question that we already received in the question box, and maybe give the audience here time to think about what you would like to ask to Ms. Najah. So we already have 2 questions. Ms. Najah, I'll read out the first one. The first one is from Malisa. I think we want to go back a little bit when you told us about it's not just about access, but you mentioned it's actually about finance.
And you mentioned, for example, education facilities is available, but it's not affordable or reachable by these people that you're helping. So Miss Malisa asked, what about their access to internet? Is there any experience that you can share when you were doing your field work and observe in the field? Thank you. Alright, thank you for the question. Interestingly, kebanyakan rumah ni diorang tak ada TV, tapi semua akan ada smartphone, because that's the only source of information of the outside world yang diorang ada. So bila soalan tu tentang tu kan, apa tu, akses kepada internet, mostly ada akses kepada internet, tapi it's very limited sebab diorang ni dia tak depend kepada wifi atau apa sangat, tapi dia lebih kepada the prepaid things. So prepaid tu limited kan, so priority dia ialah selalunya WhatsApp dahulu, WhatsApp, lepas tu benda-benda lain. Dan kadang-kadang social media pun diorang tak main sangat. Kalau orang-orang miskin ni kebanyakannya benda utama yang dia main ialah WhatsApp dan juga Facebook, I would say. Tapi for the kids, interestingly for the kids, they are very advanced. That I can say juga sebab recently we went to Kuala Lumpur, kita bawa budak-budak ni pergi Kuala Lumpur. Budak-budak ni dia tak main handphone, tapi bila balik diorang ambil fotos kan, dan kita orang pun ada foto-fotos dan videos yang kita share kepada mereka. Diorang are very advanced. They make a video yang macam ada kita orang punya macam kita orang untuk the trip tu, and we were very impressed. Budak ni baru umur 12 tahun tapi dia dah pandai buat video. That's sebab if you think, maksudnya tadi saya cakap kan, budak-budak ni mak dia tinggalkan dia dekat rumah kalau dia bekerja. Dia tak ada siapa-siapa nak jaga. Dekat rumah dia tak ada permainan. So selalunya mak dia akan tinggalkan satu handphone dekat situ untuk semua adik-beradik kongsi. So sepanjang masa tu dia jadi akan bosan dah untuk dia tengok sahaja. So what they do ialah diorang yang rakam video sendiri. So dia belajar macam nak compile videos, macam mana nak buat videos tu. Even ada satu tu mak dia share, hari tu budak-budak ni mak dia meniaga, tapi waktu tu jualan dia tak ketu sangat. So anak lelaki dia buatkan videos promote, tapi still videos tu tak adalah high view sangat. Tapi nak kata the advancement tu macam tu lah. So they do have access to internet, tapi I would say very limited. That's why mungkin dia tak boleh nak reach out benda-benda banyak sangat lah. I hope that answers the question. Okay, mungkin sedikit melanjutkan Miss Najah, during COVID, are there any like needs for this community to access internet more? For example, for educational content, did that happen during the pandemic? Yes, betul. During the pandemic, most of the families ni, dia hanya ada satu handphone kan, and access to internet is very limited. So it backs to the first point tadi, they have to pick and choose. Pick and choose tu kalau dalam kategori ni pula, pick and choose sebab dia punya data tu limited. So siapa yang perlukan dulu? So selalunya yang perlukan, yang akan dapat akses tu ialah abang-abang yang mungkin ada exam tu. Kalau budak-budak yang baru setakat tadika ataupun mungkin selalunya dia akan, parents ni akan prioritize the one yang macam sekolah menengah tu dululah. Even waktu ARBA Foundation pun, we thought our first initial ideas ataupun our first initial research shows yang macam diorang ni tak ada device. Tapi more than device, diorang lebih perlukan unlimited data tu. So during that time, kita expand kita punya project, instead of sponsoring ataupun device, kita sponsor internet. Because that was what needed at the time. Tapi having said that, based on the research that we do juga, it shows yang although they have internet access, they need more than that for the children to excel. Maksudnya akses kepada internet tu tidak menggambarkan yang kanak-kanak ni tak tertinggal dalam pelajaran. Sebab untuk diorang commit kepada pelajaran, they need the mother's guidance, the guidance
orang tapi tak ada siapa nak guide. So dia buat homework pun mungkin dia buat sekadar yang dia tahulah. So there's no, I would say there's no learning experience happening rather than macam, oh just doing the homework rather than learning experience happening. Okay. Thank you, Miss Najah. Oke, saya akan ke pertanyaan kedua. Jadi ada dua soalan. Yang pertama, sila kongsi data mengenai peruntukan kerajaan pusat untuk menangani kemiskinan bandar berbanding kemiskinan luar bandar. Dan kemudian yang kedua, apakah peranan dan tanggung jawab pihak berkuasa tempatan seperti DBKL atau MPPJ dalam menangani kemiskinan bandar? Alright, sila kongsikan data mengenai peruntukan kerajaan pusat. Alright. This is about kemiskinan luar bandar. Saya baca sekali lagi Sila kongsi data mengenai peruntukan kerajaan pusat untuk menangani kemiskinan bandar berbanding kemiskinan Maybe luar bandar. it's the data on urban poverty compared to non-urban poverty. I think kalau kita cerita pasal the government punya initiative kan, interesting juga. Jadi saya nak add up point. Untuk government punya inisiatif, I think dia lebih menyeluruh. Maksud saya, instead of focusing on certain localities, dia lebih kepada individualistic sikit. Dia lebih kepada siapa yang eligible untuk dapat certain aids daripada government. That kind of things, if that makes sense. Tapi, it's important juga untuk saya share ni, most of those living in poverty, kadang-kadang ni diorang tak ada information. Apa yang diorang boleh apply? Apa bantuan yang ada dekat luar sana? Selalunya diorang hanya familiar dengan bantuan macam zakat, JKM, mungkin contoh ada bantuan-bantuan baru kan yang ada dan diorang ni boleh mohon. Tapi kadang-kadang they don't have the knowledge. And they need, kadang-kadang they don't have the knowledge tu satu. Tapi another thing ialah mereka juga tak tahu macam mana nak memohon, if that makes sense. Specifically masyarakat luar bandar lah. Dia ada satu problem yang macam dia tak reti nak memohon. Dia hanya dia ada satu behavior yang macam dia mengharapkan bantuan tu datang terus kepada ketua kampung dan ketua kampung yang mengagihkan. Dia lebih tradisional lah cara fikir dia macam tu. Untuk masyarakat bandar pula, isu bila kita kata pasal bantuan ni, isu dia lebih kepada they don't have, kadang-kadang dia orang terlepas. Dia bukan they don't have the knowledge, they know tapi dia terlepas. Due to the busyness and everything macam tu. That's my common experience on that lah. Seterusnya, apakah peranan dan tanggungjawab pihak berkuasa tempatan? There's before COVID start, they are this we have this idea untuk buat projek berkenaan dengan space. Kita nak bina space sebab kita realise yang space untuk budak-budak specifically miskin bandar ni, diorang tak ada space di rumah untuk simpan buku dan toys. We have an idea, macam mana, why not kalau kita create a space where mungkin community di PPR ataupun setinggan ni diorang boleh datang ke space tu dan anak-anak diorang boleh main ataupun kita boleh buat event macam tu. That was the initial idea at that time. Tapi after that, there's a lot of technicalities lah untuk kita bina ruang-ruang macam tu. Tapi kalau macam peranan DBKL dan MPPJ ni, mungkin I assume it's related to the sanitary dan juga the condition of the space kan. Untuk PPR, kebanyakan MPPJ dan pihak DBKL ni, they are involved. Tapi the numbers of PPR tu sangat banyak kan. Dan flat cost rendah pun sangat banyak. So pihak berkuasa ni, diorang tak mampu untuk handle everything. Bila PPR yang lama especially, dia akan melibatkan kos yang besar juga untuk mungkin bersihkan dan dan perbaiki pengudaraan dan sebagainya, lighting dan sebagainya. Tapi itulah, at the same time, the community living there kena buat reports or you have to submit an official report and whatsoever lah for the pihak berkuasa tu untuk do something about it. Kalau
the community tu rasa desa-desa with those kind of situation, there's nothing yang orang pihak berkuasa boleh buat jugalah. Mungkin agak menyambung ke pertanyaan selanjutnya, Miss Najah, ini juga masih terkait pihak berkuasa, government. Apakah pihak berkuasa ini berperan dalam sistem sokongan yang lebih berterusan gitu? Mungkin ada program-program lain selain PPR atau program lain yang Miss Najah tahu untuk meningkatkan upaya kemiskinan bandar ini. It's about soalan ni I think it related to community punya support kan. After a while saya buat apa sebenarnya I design intervention plan untuk masyarakat miskin bandar dan luar bandar ni. I think I learn yang community support above everything is the most important thing. Because sebab at the end of the day, only the community itulah yang akan tahu. Dia tahu siapa yang susah dekat situ. Dia tahu siapa yang kalau susah tu susah macam mana. Maksudnya kadang-kadang dia tak susah pasal mungkin isu dia disebabkan certain things, mungkin baru di lay off dan sebagainya kan. Dia ada specific issue. So selalunya orang-orang luar kalau dia masuk dan tolong tu dia tidak memberi kesan yang besar, tapi kalau community tu yang terus memberi sokongan, it'll gonna give a bigger impact to the house lah. And also dekat sini dia kata authority memberi perhatian untuk meningkatkan keupayaan jawatan kuasa kejiranan. I think itulah kejiranan dan community support ni I learn is the most important lah. For example tadi saya cerita pasal kalau kadang-kadang diorang ni tak ada pengetahuan, tak tahu. So they need the community support, mungkin to remind them, to let them know, mungkin ataupun untuk ada bersama-sama if something happen to them kan. Katalah for example seorang ibu ataupun satu keluarga ni yang memang dependent kepada the dad. Tiba-tiba something happen to the dad, katalah sakit tenat dan sebagainya. Ataupun mungkin ada kematian yang berlaku kepada bapa tu, tapi the families tu yang sangat akan empower the mothers to keep going tu sebenarnya bukanlah orang luar tapi communities, be it families dan also kejiranan lah. Oke, terima kasih Miss Najah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh ini komentar. Jadi this is actually very deep rooted problem, and then it's very true that follow-up programs must be done so the initial effort will not go to waste. And maybe related to this comments, Ms. Najah, I have a question for you. Is there any current or future program that you are really excited about that you would like to share with us? One of the most sekarang ni tadi saya cerita pasal teroka kan, where kita bawa budak-budak daripada keluarga miskin ni keluar dan experience new things. Out of every program yang saya dah buat, I can say teroka tu, projek teroka kita bagi nama dia, bagi the most fulfillment lah. And if God wills kan, insyaAllah kan, kalau ada rezeki, saya rasa I think the project kalau kita boleh buat community based project tu tapi the same ideas, meaning the community yang bawa the kids ni pergi somewhere, I feel like macam you can really learn satu about the kids lah, tapi it's bring the relationship, you will get to know the kid better and you can macam there's a lot going on daripada session tu and it will really inspire you lah untuk buat tu. And that's sebab tu saya rasa macam nak highlightkan tadi projek teroka tu, mula-mula we thought macam oh we need to do something bigger. Oh kita bawa kepada universiti yang paling besar sekali, kita bawa kepada office building yang paling besar sekali. No, it doesn't necessarily mean that. It's just mungkin instead of tu mungkin bring someone yang boleh jadi role model kepada diorang. I think that itself pun boleh memberi inspirasi yang sangat besar lah.
Dan insyaAllah kalau ada rezeki memang kita memang nak expand lah projek teroka ni. Hopefully boleh dapat involvement daripada community so that the project tu dia boleh jadi a strong community based project rather than orang luar datang dan organize the project for the families. Ya, mungkin ini juga akan terkait dengan pertanyaan dari Jamaliah Awang. Boleh kongsikan cara atau proses sekiranya individu berminat untuk sertai program ARBA bersama masyarakat. Mungkin juga apabila audiens ada yang ingin berkolaborasi atau berpartisipasi di program-program ARBA, Miss Najah bagaimana caranya? Boleh, kita sangat mengalu-alukan lah kan volunteers dan juga community individu-individu yang berminat. Selalunya insyaAllah kalau there is a program yang memerlukan volunteers, kita akan postkan mengenai program tu dekat kita punya social media lah. Tapi other than that, selalunya kita tak ada open volunteering punya session tu because there's this thing yang we believe yang untuk masyarakat miskin ni, their identity tu kita kena protect because kita nak jaga dignity dia. In that way, they will be very empowered lah. Kita nak dia empowered. Kita tak nak dia sekadar, macam, boleh minta tolong dengan siapa-siapa. No, we want them to feel empowered. Feel like macam they are doing the changes tu. So, kita tak ada general volunteering, tapi kita ada volunteering events, based on events ataupun based on program. Tapi selalunya kita akan advertisekan dekat kita punya social media lah, all these things. Oke. Dan tentunya juga donasi juga bisa ya, Miss Najah ya? Betul-betul. Kalau untuk donation dan juga dia ada donation dan juga siapa yang nak mohon di ARBA Foundation. Untuk mohon dan tu boleh pergi ke kami punya Instagram. Dia ada satu link di situ, ada 2 benda boleh untuk memohon. Untuk sekiranya tahu ada family yang nak memohon tu, dia orang boleh mohon bantuan di situ. Dan juga at the same time dia ada satu lagi link bawah tu untuk donate lah kepada ARBA Foundation and directly akan diberi kepada family-family yang memerlukan dan juga directly disalurkan kepada program-program yang ARBA Foundation akan buat untuk kanak-kanak ni lah. Okay. Thank you Miss Najah. Jadi teman-teman bisa go to the ARBA Foundation social media, there's Instagram and also in the website itself. Next question from Faradin Nordin. So what do you think about stigma? Is stigma of the community putting more burden to what they're already enduring? Thank you, Faradin. I would say stigma, community stigma tu dia sentiasa ada. Kita pun sendiri bila kita kata masyarakat miskin, there is something yang come across kita punya pemikiran. Ada satu gambar di hadapan dekat otak kita macam mana kita imagine orang miskin ni. And yes, I would say yang it is a burden, tapi for those, this is important juga, for the family yang memang berusaha untuk keluar daripada kemiskinan tu, stigma tu serba sedikit, dia macam lalat je lah. Sebab they are a very strong individual. That's why they want to get out of the tu. Tapi I would say juga stigma ni bila dia directly dicakap ataupun directly dicakap lah, di-communicate kepada mereka directly, that is the time where it will affect them lah. Kalau dia sekadar macam cakap tu, selalunya they are a very strong individual. Diorang boleh maksudnya tepis-tepis lah. Tapi if it's something directed to them and their family, that is the time bila benda tu akan menggoyahkan sikit. So one way or another, I say yes, stigma ni sangat ialah burden yang sangat besar lah kepada community ni. So I would really feel like macam we as a society, it's our job untuk advocate each other tentang, maksudnya masalah kemiskinan ni dia bukan sekadar masalah kewangan kan, dia mempengaruhi banyak sangat benda. Can you imagine kan, kalau kita pergi sekolah kan, hantar anak-anak, kalau ada ibu-ibu yang hantar anak-anak pergi sekolah kan, mungkin dekat dalam 1 or 2 anak-anak awak punya kawan-kawan ni, those are living in poverty. Macam
Sebab nak katanya kita live dalam society yang pelbagai dan masyarakat miskin ni memang di sekeliling kita. Okay, thank you, Ms. Najah. Another exciting question from Malisa Matnur. Puan, can you please share more on the Adiwira project, who participated and the mechanism? Untuk projek Adiwira, this is pun an exciting project lah for me personally. Adiwira ni, we created Adiwira waktu tu selepas COVID. We realise yang isu tertinggal dalam pelajaran ni isu yang besar. And isu tertinggal daripada pelajaran ni bukan sekadar isu dia tak pergi sekolah, tapi dia tak ada minat nak pergi sekolah. So Adiwira ni kita nak bring them back. Kita nak instill balik minat dia supaya diorang nak pergi school. So kita introduce kepada diorang, kita explore what are the things they are interested in. For example, ada yang contoh budak-budak tak minat belajar tapi dia minat sukan. Dia minat bola sepak. So we suggest to the mother, why not akak hantar anak akak ni pergi training bola. Everything kita sponsor. So kita collaborate with Football Association untuk cerita pasal budak ni and also untuk bawa semangat dia tu. So based on research, it shows yang kanak-kanak yang ada minat ni, semuanya akan direct back daripada education. Dia akan minat sebab dia tahu education tu lah dia punya, macam mana? Dia punya alat untuk keluar kan. So kalau dia nak excel untuk jadi, nak jadi pemain bola sepak tu, dia kena excel dalam education juga. So instill minat tu sangat penting. So selain daripada bola, as for now kita ada kanak-kanak yang dah join taekwondo, ada silat, even ada dance class, maksudnya tarian tradisional Melayu yang mak dia hantarkan dia dan ARBA Foundation sponsor lah the yuran, the fee for it, dan kita bayarkan juga the baju-baju yang diperlukan. And I would say as for Adiwira, kita baru juga launch, the feedback so far is very positive. Because the kids can finally see yang, oh, diorang punya minat tu, they can do something about it. It's not minat yang macam, oh, macam sia-sia kan. Another thing yang kita tengah explore juga sekarang ni, there are a lot of e-games punya things kan. Tapi there's a lot of technicalities juga lah untuk e-games punya ni. Tapi it's something yang very interesting. Because at the end of the day, what we learn is, bila budak-budak ni, dia ada minat. As for now, dia tak ada minat. So kita nak instill minat tu, one of the ways ialah untuk kita seronokkan dia dalam proses pembelajaran tu kan. Dan support minat dia tu. Thank you, Miss. It's very interesting how we should always remember that when speaking about children or teenager education, it's not just learning in the classroom, but also remember that they're still children and teenagers, so they have interest in other stuff too, and that can spark their motivation. It's a very inspiring program from ARBA. Yeah, I think while we still wait for more questions coming in the chat box, I have a question to Ms. Najah too. This is a little bit about the process when you and the ARBA team try to look at the root cause of the problem and then design your program. So when you design a program or intervention, could you please walk through with us your experience when you were looking at the root cause of the problems? For example, in the Nadia program, part of the program is giving cash assistance. But I'm very curious to know how in the first place you identify the problems and then coming up with the design of the program. Thank you for the question, Ms. Nadia. For every project, ARBA Foundation, it is necessary lah untuk ARBA Foundation, how we do work ialah before kita start project tu, they
should be research and data happening. Maksudnya we should collect data and also research lah. And there's a lot of research yang kita go through. Sebab at the end of the day kita nak understand. It's important. I think one thing yang macam mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang ialah betul kita nak dapatkan data-data kan berkenaan dengan problem yang happening tu. Tapi research to understand the root cause of the problem tu, I think it's very very crucial juga. And also bila kita kata pasal intervention plan kan, maksudnya projek-projek yang dibuat untuk keluarkan family-family ni daripada kemiskinan, kita panggil dia sebagai intervention plan. So untuk intervene dekat the point where we think will make a difference. I think that's the important part of the research lah. And also data ni bukan sekadar collect data sebelum kan, tapi collect data selepas untuk tahu the reason macam tadi bila Miss Nadia tanya pasal Nadi tu, kita collect data sebelum dan selepas untuk kita tahu is the hypothesis ataupun intervention plan ni working or not? If it works, why? Adakah secara sengaja ataupun there's something inside the intervention plan yang menyebabkan it's working lah. It's working towards the right direction. And also macam saya cakap tadi kan, for every project there should be impact measurement. Tapi impact measurement tu should also include the human element tu lah. You cannot suggest an impact plan for the sake of nak tengok nombor tu tinggi kan. Sebab that's not the right thing to do. Because a lot of kebanyakan kita banyak doing it for the sake of nak tengok numbers tu berubah daripada ini kepada ini. Tapi intervention plan tu should be untuk kita lebih belajar apa benda sebenarnya yang berlaku dalam their life ni. And also publishing those kind of dapatan, I say. Dapatan tu is important juga so that kalau lah let's say macam orang lain nak buat juga some sort of similar ideas, they can learn from it. Contoh macam sebab point Miss Nadia kan daripada JPAL kan, I feel like macam there's a lot that we can learn bila kita belajar pasal JPAL, cara you guys do works and everything. And also it's important juga untuk take into context the cultural element, I would say. Contoh di Malaysia mungkin berlainan kan dengan di tempat-tempat lain. Contoh kalau you want to do the project untuk orang asli, dia lain kalau untuk buat projek di bandar dan juga di luar bandar, benda-benda begitulah. Terima kasih, Miss. Maybe a bit follow-up question on that. In Nadi, I read that you do like you collect the diary of the recipients, and I believe that can serve as a monitoring or even evaluation tool for your program. So could you please tell us more about how is the monitoring for this program and whether there are any examples where these tools that you created, these diaries, help you to improve or even maybe modify the program? Alright, bila kita tadi sebab soalan tu specifically untuk projek Nadi kan. Projek Nadi ni macam saya cerita tadi, it's a monthly unconditional cash assistance. Sebenarnya kita sort of, saya tak boleh cakap sama, tapi sort of develop the idea daripada universal basic income punya solution tu. Because the idea is like kalau everyone ni dia ada universal basic income, maybe it help them untuk escape the poverty, something like that lah. Lebih kurang kan basically. So kita develop idea tu daripada universal basic income sedikit, saya tak boleh cakap sama. Sebab kita ambil parts yang kita rasa boleh implement sahaja. Which is kita bagi tu, tapi kita tak boleh nak basi basic income tu. So kita bagi a certain amount of cash. So what happened is kita ada sediakan satu buku. Buku ni dekat situ dia ada diary perbelanjaan, diary makanan, diary emosi. Perbelanjaan tu termasuk duit masuk dan duit keluar. And bear in mind, family-family ni kita suruh diorang isi dan juga at the end of the month, syarat untuk diorang dapat next month tu ialah untuk diorang completekan the buku for the month lah. Tapi dia taklah semudah itu untuk minta kan maklumat-maklumat ataupun intake tu daripada diorang. Because it is macam it takes time lah untuk isi tu benda tu juga.
Tapi one thing that we do ialah kita ada close relationship with the families. Close relationship ni maksudnya kita ada weekly WhatsApp tu. Maksudnya the families ni kita ada constant interaction lah. Selalunya in a daily basis, in a weekly basis, family akan contact kita. Kadang-kadang kami pun akan contact mereka macam tanya khabar. It's more than that. It's a build up thing yang menyebabkan they trust us enough untuk send all the maklumat tu lah. I think that's why it works. Sebab dia ada satu human empathy yang sangat tinggi dekat situ. Baru kita, sebab kita tak introduce buku tu early on. Buku tu kita introduce waktu second year macam tu. The first year tu kita bagi bantuan saja. Second year tu baru kita introduce buku tu and the families rasa macam, oh sure. Sebab at first we have this mindset macam, oh susah ni nak minta ni sebab macam banyak juga kakak-kakak ni kena isi. Tapi disebabkan ada the close relationship tu, they don't have, diorang tu tak ada soalan macam, okay je, cuma ajarlah kak macam mana nak isi, betul tak akak isi ni, betul tak akak isi ni. Ada juga dekat belakang, at the end of the book tu, kita ada tulis dekat situ, impian diorang. What are the impian? Kalau ada percutian yang diorang inginkan, kalau anak-anak tu diorang nak bawa pergi mana-mana, ada tak makanan yang diorang teriki nak makan, those kind of things lah yang macam menyebabkan. One thing to add juga, sebabkan dekat situ ada diary emosi kan, kita realise yang sebenarnya kebanyakan keluarga-keluarga miskin ni, they don't have someone to talk to. So it really affecting everything in their life. So diorang mudah explode, diorang mudah, faham tak? Mudah macam small thing boleh buatkan diorang tertekan. Diorang tak ada akses untuk meluah tu. So kehadiran orang yang tanpa perlu apa-apa nak mendengar tu, diorang sangat hargai. On top of that, diorang ada tempat untuk meluah emosi tu kan. So selalunya banyaklah benda yang dia tu, kadang-kadang dia marah anak dia, tapi marah tanpa sengaja, benda-benda macam tu dituliskanlah dekat dalam emosi tu. And we really learn about like macam how life of people in poverty ni lah through that books. Wow, it's really amazing the work that you and your team is doing. We'll go back to the meeting chat. There's one question from Hidayah Sakina. I think we go a little bit back to the mission of the ARBA Foundation itself. The question is that what drives ARBA Foundation to help this group of people? What drive? I think for everyone dia punya drive tu lain kan. Tapi for us, I think untuk ARBA Foundation we really believe yang kalau if you are able untuk keluarkan satu kanak-kanak daripada the whole family tu, daripada kitaran kemiskinan tu, you will stop the poverty yang anak-anak yang lain tu akan hadapi. Sebab if one of the kids boleh live a better life, there's one family out of poverty. And also drive dia juga ialah, I think you have to really believe in the works that you're doing is making a change. Untuk ARBA Foundation, there's a lot of benda macam orang-orang cakap kan, yang macam why, even kalau macam cause like macam tadi Miss Nadia bacakan my profile, I was initially an architecture student, supposedly should be an architect or maksudnya dia similar field macam tu lah. Tapi even when I choose to be in this line of work, there's a lot of questions from outside people kan. Because at the end of the day, I think you have to believe yang what you do to really make a change. Kalau you're doing it for the sake of memes or for the sake of, you know, these trivial things, I don't think you can sustain lah. Because it really, you need to really believe in the work that you do will truly make the change too. Oh, that's a great message, Miss Najah. On to the next question from Fairul Rafiq. Puan Najah, thank you for your excellent sharing. Just curious, did you check with the poor families whether they were registered with the e-Kasi database of the ICU? Yes. The short answer is yes. Kebanyakan family memang dia punya data tu memang ada dalam e-Kasih lah. Sebab
diorang ni ialah memang family yang ada dapat bantuan daripada kerajaan juga kan. So memang data dia memang ada dalam e-KASI tu, tapi we did encounter people yang tak ada dalam e-KASI tu. So what happened was ada isu-isu kadang-kadang yang mungkin diorang ni tak ada documentation, be it mungkin orang yang tinggal di Sabah kebanyakannya kan diorang tak ada documentation. So there's a lot of things yang macam technicality sikit lah. That's why they don't have the e-KASI punya data tu. And also ada juga orang yang kahwin, macam nak cakap, diorang tak registered their marriage here. So they cannot, there's a lot of macam legal things sikit lah. Anak-anak dia tak boleh didaftarkan dan sebagainya. So macam data daripada e-KASI tu, most families ada. Maaf please Najah, sepertinya suaranya hilang. Hello? Yeah, now you're back. Maybe could you please repeat the last few sentences? Oh, the short answer is, yes, most of families yang ARBA Foundation jaga, in fact I would say untuk Nadia, I would say majority memang ada dalam e-KASI lah. Okay. Thank you. I hope that answers the question. And then next one, thanks for great sharing, especially the highlight on urban poverty, very insightful and informative. There are 3 questions here. The first from Dana Dumpangpo. Do your findings cover case studies from East Malaysia, particularly Sabah, Sarawak, considering that in 2022, Sabah had the highest rate of poverty in Malaysia? The second question, any insights on the issue of statelessness in urban areas? And the third, who are the key stakeholders that will be most effective to engage with in order to tackle issues related to urban poverty? Thank you for the question. I think this is a very good question sebab untuk ARBA Foundation, during the earlier years, kita cover the whole Malaysia lah, including Sabah dan Sarawak. Having said that, after a while, there's a lot of issues regarding documentation. Documentation tu meaning we cannot verify. Contoh, dia kata dia hantar gambar, tapi kita tak boleh verify betul ke dia punya income sebegini, betul ke dia duduk di sini dan di sini. And also it's untuk fly ke Sabah tu setiap masa tu, it cost wise tu it's high, macam sedikit tidak we are not able to do that disebabkan cost dan sebagainya lah. Tapi untuk Sabah dan Sarawak ni is very interesting cases. As for now, ARBA Foundation we only open untuk bantuan one off lah, meaning that immediate cash assistance, tapi to a very specific case. Another issues yang menyebabkan yang susah sikit untuk kita beri bantuan di Sabah ni ialah mereka ni bila dia tak ada documentation, dia tak ada bank account. Bila dia tak ada bank account, it's hard for us untuk salurkan duit tu because kadang-kadang dia akan pinjam account orang. There's a lot of verification process yang kita tak boleh nak buat, dan there's a lot of macam isu-isu yang macam tu lah yang very macam we cannot, because we are using the public donation to give them the aids kan. So that are the things yang kita kena we choose untuk hold lah certain things di Sabah tu sebab as for now it doesn't, it's hard untuk kita buat process verification tu lah. Okay, Miss. Pertanyaan yang kedua mengenai statelessness in urban areas. Statelessness in urban area ni is very interesting actually. During 2020, if I'm not mistaken, ada satu, we went to like this Cambodian punya area of perkampungan tapi di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur macam tu. Myanmar ke Bandar macam tu lah. Sorry. Yeah. So the living situation I would say is not ideal, and also untuk mereka ni enter school pun diorang tak boleh enter school. So option mereka ialah diorang pergi ke sekolah-sekolah pondok lah untuk anak-anak ni.
untuk family, because there's this one family yang kita keep ada close relationship with because the situation of the mother and everything. So we realise yang satu, diorang tak boleh nak masuk sekolah kan. Bila dia tak boleh nak masuk sekolah, memang banyak yang memang tak pergi sekolah, tapi yang pergi sekolah, diorang pergi ke sekolah-sekolah pondok interestingly. And sekolah-sekolah pondok ni selalunya pun diorang tak habis. Sebab the parents tak mampu nak hantar untuk habis belajar. Kecuali kalau ada orang yang sponsor lah. Benda-benda macam tu. Insight-insight lain, I cannot speak. I think I don't have any interesting insight just because I haven't encountered a lot of issue tentang statelessness di urban maksudnya di kawasan bandar ni, kecuali that one. And also I think it's interesting juga bila kita kata kita want them to get out of, kita menghalang diorang untuk bina perkampungan, that sort of thing kan. Sebab if we really think back, the reason diorang datang pun because diorang tak diterima di tempat mereka. So bila diorang ke sini pun diorang tidak diterima. So macam one way or another they have to settle somewhere. So when they have to settle somewhere tu macam betul lah, tak semestinya dia kena settle di sini, tapi at the same time if you think back, maksudnya macam it's something yang macam very, dia akan sangat mengubah dinamik lah hidup masyarakat di bandar ni. Sebab diorang pun tak ada privilege, diorang tak ada terima apa-apa privilege pun kan untuk menetap. So macam the life of the kids tu, I would say very dalam keadaan yang sangat poor lah, macam sangat poor lah, they don't have education and whatsoever. Thank you, Miss. The third one, who are the key stakeholders that would be most effective to engage with in order to tackle issues related to urban poverty? Key stakeholders. Of course, the government are the main key stakeholders too, just because they have all the powers. Having said that, we have a lot of NGOs, we have a lot of corporates, we have a lot of macam corporates entity dan juga yayasan like us that are able to do something, and making changes ni kadang-kadang kita macam we think like we have to do big changes, but small changes too matters too. So when I say tadi saya highlightkan juga isu community tu, community wise it is important for everyone to yang live together to get to know each other. Because then maksudnya baru I think the dynamic of the community tu will really change kalau the way we see each other change. And when you say the key stakeholders too, of course we cannot do anything about we cannot exclude the government bila kita bincangkan key stakeholders kan, because they hold all the power. Tapi small organisation and corporate sebenarnya have a lot of money to invest. These are maksudnya the people yang mungkin ada power tapi they don't know they have the power to do so lah. Yeah, it's very interesting. So actually this is something that actually everyone can take part of. It doesn't have to be a weight for the government, but we as individuals, we can take some action to contribute to solving this issue. Yeah, there is there are questions coming for Puan Najah. I'll read the question from Najah Razak. Is there any shocking truth that you learned throughout the journey in dealing with these families on daily basis? Shocking truth mungkin Miss Nadia boleh juga share shocking truth. Apa tu? Shocking truth, I don't know. Saya boleh cerita mungkin ni kot. It's not a shocking truth but trick. Macam untuk orang-orang miskin bandar specifically, diorang ni berbelanja di satu waktu. Kebanyakan ni sebab ini trik yang diorang cerita lah, yang saya pernah dengar, yang memang kebanyakan family cerita benda yang sama.
Kalau mereka nak beli barang, diorang akan pergi ke pasar raya. Tapi dia akan pergi waktu pukul sebelum nak tutup, 1 jam sebelum nak tutup. Sebab waktu itulah kalau barang-barang basah kan macam ayam, sayur, waktu tu diorang selalunya pasar raya ni dia nak clear kan. So kebanyakan family ni itulah waktu diorang shopping. Dia macam nak pergi cepat sebab tak nak beratur semua benda tu kan. Tapi diorang ni they have to calculatively make a decision when is the best, and that's because the price lah, sebab the price tu waktu tu rendah kan. And also the children tu macam saya cakap tadi lah, kadang-kadang bila kita kata they have to make a decision, one of the decision ialah untuk think maksudnya which children education yang paling penting. Itu kita tak pernah terfikir kan. Sebab at the end of the day, it is an investment for them. Kalau anak tu berjaya, it will affect the parents. So they have to carefully invest on that juga. Benda-benda macam tu lah. That's very interesting. I have one follow-up question on this, how the family decides who gets the, for example, funding for school. Do you see any gender aspect plays in role in this family? Interesting question. Based on my observation, untuk keluarga-keluarga miskin, as far as yang saya selalu jumpa, tak. Tapi dia bergantung kepada siapa yang pandai. Tapi you can define juga pandai itu apa. Sebab kadang-kadang bila kita kata pasal education system ni, pandai tu ialah orang yang boleh follow the education system tu kan. It's not kadang-kadang sebab pandai ni you can define it in the other way juga. Tapi selalunya I would say siapa dalam family tu yang dapat ataupun boleh follow the school system. Dia bukan pandai lah, dia boleh follow the school system tu dan dia boleh excel dalam school system dan examination system tu lah. Tu orang yang diberi priority. Because that's the hope. Okay. And then okay, next question from Nurul Syahira. Bagaimana bentuk bantuan yang diberikan oleh ARBA kepada keluarga yang dijaga? Contoh keuangan, sokongan sosial, pendidikan percuma. Adakah bantuan tersebut berbentuk long term or short term? Thank you for the question, Syahira. Untuk ARBA Foundation, we have 2 categories lah, short term dan long term. Kalau untuk isu membasmi kemiskinan ni, itu ialah program long term. Our long term program, dia ada 3, projek susu ibu, Nadia, Adiwira dan Teroka yang macam saya dah ceritakan tadi lah. Tapi untuk program short term ni macam mana? Short term ni kita bagi immediate cash assistance due to certain circumstances that happen. For example, kalau dekat Malaysia kan macam dia ada satu masa yang akan ada musim banjir. Untuk musim banjir ni, we don't have any other option tapi untuk bagi immediate cash assistance, that's what they needed at that time. Tapi untuk intervention plan, everything ialah long term. Kalau orang tanya long term tu berapa lama? Long term tu tidak boleh didefinekan juga berapa lama sebab dia bergantung kepada each family punya situation juga. And also tadi dia kata bagaimana bentuk bantuan yang diberikan. Kita ada cash assistance, kita ada juga maksudnya pendidikan ni selalunya during cuti sekolah tu memang kita akan kita adalah program-program yang melibatkan education and whatsoever. Tapi interestingly juga bila kita kata pasal the first benda yang saya ceritakan tadi, the families ni they are in a constant state of trade-off tu kan. Maksudnya diorang kena pilih tu kan. Bila kita buat intervention plan, katalah kita nak dia commit untuk 3 hari. So we have to think dalam 3 hari ni untuk orang yang gaji dia gaji hari. Kalau 3 hari ni dia join event ataupun dia katalah dia ada program ke apa, 3 hari ni dia tak akan ada gaji. So those kind of things tu memang something yang memang kita kena fikirkan lah macam mana apa yang akan berlaku
Dan maksudnya macam mana, and something yang macam kadang-kadang orang terlepas pandang. Kadang-kadang ada certain macam we have encountered something macam ada orang tanya they make an event untuk orang-orang yang masyarakat miskin ni tapi tak ada siapa nak join. Mungkin kita terlupa untuk human element tu lah. Because like macam kita tak consider macam kalau dia nak hantar, ataupun kalau dia katalah even buat satu ahad pun, siapa yang nak jaga anak-anak dia? Anak-anak dia tak ada siapa nak masak kat rumah. So dia kena beli ke? That doesn't make sense because dia akan perlu keluarkan kos lagi kan. So it's something yang macam mungkin kita boleh fikirkan juga. So it's very important to note that for this community, the trade-off for them even happens daily, and that's something program manager, if we are making this program, we have to take into account that too. And maybe to complete that, untuk melengkapi pertanyaan tersebut, Miss Najah, from your program, especially the cash transfer program, since this is a long-term program, do you observe any changes in terms of their spending priority with the help of this cash transfer? Yes, the short answer is yes, because early on kita perasan kebanyakan duit tu hanya akan digunakan untuk dua benda, sewa dan juga perbelanjaan isi rumah, termasuklah makanan, termasuklah keperluan isi rumah, contoh macam susu anak dan sebagainya. Tapi after some time, bila we feel like we notice yang some family bila dah ada I can say stable income, tapi mungkin income yang tak banyak pun tapi stable, dia punya cara perbelanjaan tu berubah. Dia dah start ada saving, bayar hutang, dia dah ada modal berniaga. Macam dia akan itulah. Tapi selalunya interestingly, the first thing yang juga yang diorang gunakan dulu sebelum dia pergi ke simpanan dan modal berniaga tu ialah hutang. Mereka nak settlekan hutang tu dulu, baru hutang ni termasuklah kan, maksudnya bil utility yang tertunggak ataupun hutang dengan saudara mara, benda-benda macam tu lah. Mungkin sedikit lagi, Miss Najah, tadi kita belum sempat mendengar mengenai saving ya, menabung gitu. Nah, based on your observation, when these people receive the cash transfer, does it allow them to save some money? And then could you please tell us, based on your observation, how do they save this money? Is it possible for them to save? Interesting. Betul? Sorry, dengar. Waktu first we thought yang macam impossible. Tapi some family memang ada yang berjaya save, tapi tak banyak sebab diorang save ni maksudnya ada reason kenapa dia save. For example, this coming year kan, Ramadan untuk Malaysia, Ramadan tu sama dengan anak-anak akan buka sekolah nanti. So starting from this month, 3 or 6 months back, diorang akan save duit. Tapi dia tak adalah save banyak. Save dia mungkin RM50 satu bulan. Sebab dia tak mampu nak save banyak. That's the most yang diorang nak. Mungkin RM100 atau RM50 satu bulan. Sebab dia tahu untuk bulan 3 tu nanti diorang akan they will need to use the money. They will need a lot of money untuk beli barang keperluan. Bila kita kata, sebab dekat Malaysia dia ada satu bila kita kata education dekat Malaysia free kan, maksudnya, tapi there are still yuran yang diorang kena bayar. There are still buku yang diorang kena bayar. Mungkin kalau anak-anak yang dah besar, ada macam kasut-kasut ataupun benda-benda yang macam, things yang they have to buy for their children's sakes. So those kind of money tu memang diperlukan lah waktu buka sekolah. On top of that ada puasa lagi. So selalunya family yang kebanyakan family ni ada pattern. Kalau macam buka sekolah tu 3 bulan sebelum tu, kita akan tengok change of priority dia. Dia akan simpan dekat sini. Dia akan makan tu macam, makan tu benda yang murah sikit supaya dekat sini dia boleh belanja lebih. Macam tu lah. And do they use specific method to save? Do they save in their home? Do they use bank, for example, or any like cooperatives in the community? Dia depends.
dia ada isu juga dengan bank sebabkan kadang-kadang ada hutang kan dengan bank. Maksudnya I'm not sure if you guys are familiar, tapi ada certain situation kadang-kadang kalau kita ada hutang, dia akan bawa ke bulan depan. So bulan depan tu dia akan tolak banyak duit kita without us realizing. Kebanyakan family ni dia takut nak simpan kat bank sebab dia ada banyak hutang. Banyak benda yang tertunggak lah. Contohnya apa hari tu seorang kakak ni supposedly dia ada save a certain amount of money dalam 400 sebab dia kata dia nak bayar hutang bil. Bayar bil api rumah. Dia dapat surat merah. So dia berjaya lah, tapi tiba-tiba dia kata 250 kena potong sebab dia ada hutang dengan amanah saham berhad. Benda-benda macam tu, macam waktu tu kita orang pun tak familiar sangat dengan the cases. Tapi bila kita learn, there's something yang menyebabkan bank duit tu boleh ditolak macam tu lah. Tapi so selalunya untuk mereka yang nak simpan duit ni, untuk golongan-golongan miskin ni, they are more traditional lah. Dia akan simpan dekat dalam tabung dan sebagainya. Kalau sebab bank ni dia rasa macam ada possibilities untuk bank tu tolak duit dia. Macam tu. It's very, very interesting. Okay. We go to the chat box again. From Shira Khairil, Puan Najah, just now you mentioned about diari emosi and how these poor families really appreciate when they have someone to talk to. So what is your suggestion for NGO that related to mental health in Malaysia? Can they help these poor families so their emotional and mental health is being taken care of? Yes, thank you Shira apa tu? I think mungkin kita terlepas pandang kan masalah mental health dalam kalangan masyarakat miskin ni. I think in Malaysia juga there's a lot of NGOs yang dah start pay attention. Tapi mungkin selalunya dia lebih general. I'm not sure if there's specific yang kata masalah maksudnya mental health dalam kalangan masyarakat miskin. I think it is an area yang worth exploring because sebab we have a family yang memang ada mental health disorder, yang memang diagnosed with mental health disorder, and they are very fragile. And I would say dia bukan volatile, fragile lah. Fragile meaning that if something happen and it affecting diorang punya mental health situation, the whole thing akan collapse. Meaning the financial system yang diorang dah build sebelum ni semua tu akan affected lah. For example, there's one family yang saya jaga, selalunya before that, selalunya masalah mental health ni, it started when there is trauma lah. And the common trauma untuk masyarakat miskin ni ialah domestic abuse dan juga trauma berkenaan family trauma. Domestic abuse tu memang tu menyebabkan kadang-kadang it's not just the mother yang akan ada mental health issue, tapi the children juga. We had kids yang memang diagnosed with MDD yang kami jaga, and memang kena ada rutin dengan counselors and everything lah. And also the kids ni sadly the cikgu it's a bit sensitive issue lah, tapi rupanya there are still some teachers, I'm not generalizing every teacher, but there are situations yang saya personally encountered where the teachers tak faham budak yang ada mental health disorders ni. Even it's a bit extreme, tapi the teacher suggested for the student to quit school sebab dia rasa the condition, the mental health condition tu menyebabkan the kids tu tak suited for school. There's other option for her. That was the exact word. And when the mother and the kids to listen, benda tu keluar daripada mulut cikgu. Cikgu tu ialah authority yang besar lah kepada orang-orang miskin ni kan. It break them to the core. It really break them. And it takes 3 to 4 weeks untuk diorang recover from, the mini trauma tu, untuk diorang, untuk pergi ke sekolah balik, untuk relearn everything balik. And it's I think
mungkin it's really worth untuk explore what are the options untuk kalau ada NGO yang sangat-sangat boleh help people living in poverty yang mengalami masalah-masalah masalah-masalah mental health ni lah. Dan mungkin boleh juga kan, mungkin kalau ada benda-benda yang macam, for example, me personally, I am not equipped lah untuk cakap pasal isu mental health because I'm not the pakar dalam bidang mental health ni kan, and I don't have a psychological background or whatsoever. Tapi I do have an experience, and if there is let's say an NGO yang memang nak dengar our perspective ataupun our tu, we really welcome lah, boleh je directly contact us, and maybe there's something yang we can discuss, and mungkin ada strategis juga yang kami boleh implement and how to handle all these families juga. Okay, thank you, Ms. Najah. So if among the audience there are NGOs working in these issues or even maybe other issues that is related to urban poverty, Ms. Najah will be happy to connect, and it will be great to foster collaboration. There is another question, and this is a bit high level and important. I think this is also the main topic of today's discussion. So the question is, bolehkah negara menoktahkan kemiskinan? Susah ni nak jawab soalan ni. Bolehkah negara menoktahkan kemiskinan? I want to go to definition masalah sosial sekejap. Sebab poverty ni ialah one of social issues kan. Masalah sosial ni ialah social masalah yang dialami oleh society tu yang they recognize as an issue lah. So if the society tu tak recognize poverty tu as an issue, meaning they selesa untuk duduk dalam keadaan macam tu, then there's no use pun untuk effort ni menoktahkan kemiskinan, because the effort tu takkan dirasai. If that makes sense. So jawapan kepada bolehkah negara menoktahkan kemiskinan tu, I think it goes back to my first point. You have to pick your battles. You have to pick your battles. Menoktahkan kemiskinan kepada orang yang nak keluar daripada kemiskinan. I think highly possible given that we work together. All meaning like the community, individual, the government, the private sectors, the government sectors, we all work together. We can do it. Tapi siapa yang nak keluar daripada poverty ni pun penting juga untuk kita define. Kalau you nak keluarkan orang daripada poverty tapi orang tu selesa dalam keadaan tu, what's the use of it? So priority dia ialah mungkin possible kalau orang yang nak dikeluarkan daripada poverty tu memang nak, they want to put in effort to get out of the poverty, then yes, my answer is it's highly possible. Thank you, Ms. Najah. Maybe as so we are 5 minutes until the end of this webinar, and I still open the chat box if you still have any question for Ms. Najah. But from myself, I have one last question for you, Ms. Najah. This is for the audience here. If there are any aspiring students or even professional who are working in this field or passionate to work in this field, pursuing the work that you are doing, what are your messages to us? Takut sikit I think throughout the years working in this maksudnya area of work, I realise yang memang the point that I keep on sharing tu, we need everyone. So it includes the educators, the students, sebab for example, I come from knowledge on architecture. So maybe I'm familiar with areas when we talk about the space,
ruang ataupun keadaan keselamatan, benda-benda macam tu. Tapi along the way, I also learn about something else. And also, having said that, I don't have knowledge macam tadi kita cerita pasal mental health, and mungkin there's someone yang memang dah buat research or anything. So publishing publicly penting juga untuk saya cakap ni, publicly publishing things yang you think will help definitely matters sangat-sangat, because it let people like me untuk see perspektif baru tentang kemiskinan tu. And also the way I do thing will change juga kan. So macam everyone should feel yang memang macam they are doing something. You are doing something. If you are doing your research, or you maybe like macam studying certain things yang mungkin tak sang, yang tiba-tiba come across certain issues, advocating people, public, those also matters most. Sebab I think one of the issue macam tadi kan, soalan yang pasal we have atau kita ada perspektif kita sendiri tentang masyarakat miskin kan. So kalau kita fikir balik, mesti ada sebab kenapa kita semua ada satu perspektif tentang masyarakat miskin ni. Because it builds from something. So the knowledge tu need to be shared. We need to advocate each other. We need to take care of each other. Sebab at the end of the day, all of us, kita live in a dynamic society. We live in a society yang memang macam perlukan each other. If you live by yourself tu, lainlah cerita kan. Tapi nak katanya, memang tak kisah bidang apa, your contribution matters. And don't ever feel yang your effort tu is too small. There's nothing too small. And macam mungkin kadang-kadang ada orang kata macam, oh mungkin isu yang saya minat ni tak berkenaan sangat. That's what itu apa yang kita rasa. Tapi mungkin kalau orang-orang lain baca ataupun orang-orang lain come across your interpretation or your ideas, they would think differently. Maybe it will open doors to new discussion. So macam we need that. We need a lot of discussion so that macam kita boleh understand better, so that we can help better. Macam tu tadi macam the soalan, can we? We can, but we need everyone to work together. That includes to put our brain and macam really think together kan, to generate ideas yang mungkin lebih effective. Macam tu lah kot. Amazing. Last message from Miss Najah. So with this, I think we don't have any other question from the audience. So I would like to say a very big thank you again to Miss Najah for this very insightful sharing session. I hope this talk is as inspiring to all the audience as it is to me. I learned a lot from Miss Najah today. There are very interesting stories that she shared that I hope it motivates us to always do the work that we've been doing. And just to quote few sentences that Ms. Najah has shared with us today. First, about urban poverty, the issue sometimes are different with the non-urban poverty because there are perhaps more like urban issues such as Ms. Najah mentioned, like drugs, dada, and then security issues. So social dynamics that might be different, mental health that is different. And then when doing the work in solving social problems, it's always important not just to look at the data and the facts to understand the root cause of the problem, but remember to consider and take into account the human and cultural element, because they're not just numbers. These people that we're working with, they're real families who have emotion and then needs that should be catered.
And on personal level, when doing development work or tackling issues related to poverty, we must remember that we don't have to always do big things because small change matter. And what Ms. Najah has just mentioned in the end, don't feel like your effort is small. And then lastly, poverty is a social problem that we need to recognize so that the effort can be more impactful. But we also need to identify those who are wanting to get out of the poverty so that we can create an effective program or bring out the best possible help. And also, last but not least, it is important to work together from government, academia, community, even if you are working in the private partners, all the work matters to help solve this issue. So with that, I would also like to say thank you to the Ungku Aziz Center for Development Studies for having me join this very interesting and insightful discussion. A big thank you from me. And with this, I'd like to give the floor back to Dr. Romy to close the session. Thank you. Okay, thank you, Miss Nadia, for moderating this public lecture series. And also, on behalf of Ungku Aziz Center for Development Studies, we really appreciate for your very insightful and informative presentation and sharing, Puan Najah. So happy to have this discussion. And it's been like 2 hours, and I'm not feeling that time has just passed by. And we are at the end of the event. So we are welcoming all of the audiences to take a picture with us. So please have your camera on because we are in the photo session right now. Okay, so please everyone having camera on. Okay. Okay, so we are inviting and welcoming you to switch on your camera. Okay. Okay, I think we can start with the first screen. So let's have like the first batch of the photo. Okay, so 3, 2, 1. Okay. Okay, I'll be moving with the second screen. Okay, 3, 2, 1. And then the third one. So 3, 2, 1. Okay. Okay, so thank you very much for everyone for participating in our event. So we'll see you in our next public lecture series, possibly next month. So please keep informed with our event by following our Facebook page. Just type Ungku Aziz Center for Development Studies and our Instagram as well, UAC_UM. Okay, so thank you very much, Miss Nadia and Puan Najah once again. On behalf of the UAC, we would like to say goodbye and see you in our event. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Thank you.